Hey, salut tout le monde, c'est Damoclès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Genshin Impact, un grand épisode effectivement, parce que maintenant qu'on a fini 33 ou 33 quêtes, enfin ouais, une trentaine de quêtes, un peu plus d'une trentaine de quêtes sur les 60 qu'on a à faire à Liyue. Bien sûr, on en aura d'autres à faire qui se trouvent au vallon chez nous. Alors par contre, en vrai, vu que là il nous détecte des trucs, autant aller les chercher. Mais est-ce qu'il nous détecte... Attends, est-ce qu'il nous détecte le... Ouais, je crois qu'il nous détecte le truc qu'il y a là en fait. Ouais, s'il nous détecte ça, Osef en fait. Ouais, il nous détecte les trucs qu'il y a là, donc là pour l'instant, Osef. Du coup, on va finir les quêtes. Bah, aujourd'hui, on va se diriger du coup, comme promis, sur le principal. Nous avons, alors, en quête qu'on a à faire. D'ailleurs, on a 88% du gouffre, donc c'est pas dégueulasse. On va déjà retourner à Liyue dans un premier temps. On a plusieurs choses à faire. Évidemment, on pourrait se rendre directement à Inazuma, mais je crois que c'est un bug parce qu'en fait, je vous avais raconté. Hors cam, j'étais venu faire des miniatures et en me téléportant là-bas, j'ai activé une cinématique. Vous Twitch, je vous la mettrai quand on commencera cette quête et vous YouTube, je la mettrai au montage. Donc pas de soucis, vous verrez tout. J'avais même fait des petits commentaires et tout, donc pas de soucis. Faudra juste que je trafique un peu l'épisode pour que ce soit fluide. En quête, on a du coup, bon ça du coup ce sera pour plus tard parce que ça c'est à Fontaine. Ça, c'est un Atlan, et ça, on peut pas le faire parce qu'il faut avancer en intermède. Mais ça, on le fera quand même. Et ça, c'est quoi par contre? C'est au village de Kiao King, mais c'est au Valence chez nous. Donc ça, pour l'instant, Osef. Et ça... Oui, bon, ça, c'est pas pour maintenant non plus, non. Donc ces quêtes-là, on les laisse de côté pour l'instant. Je sais même pas comment je les ai débloquées d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être en allant... Ouais, c'est quand on est allé... quand on a fait le voyage, en fait. Quand on est allé fermer pour... comment ça s'appelle? Pour notre cher Deya. Donc du coup, dans l'intermède, on doit faire ça. Retour de la grue dans le vent. Sur le point de quitter la terrasse Yujing, vous apercevez les informateurs et une mystérieuse jeune femme. Peut-être que vous verrez mieux de jeter un œil à la situation. L'élévation de la chambre de Jade. Voilà, parce qu'on se rappelle que Ningguang, qui a combattu avec nous aux côtés des autres, des adeptes contre le dieu Hortel, qui avait réveillé Tartaglia, elle a littéralement fait exploser, elle a kamikazé sa chambre de Jade pour sauver Liyue. Et a priori, on devrait l'aider à la reconstituer, donc on va voir de quoi il retourne. Et du coup, sinon, tu nous dis... Non, ils sont sympas, mais sans plus. Après, les affinités, de toute façon, ça se commande pas. Hein. Les affinités... T'inquiète, hein, moi, j'avais des cousins par alliance, et au final, leurs parents ont témoigné contre nous au tribunal. Ouais, génial. Mais bref. Elle a fait une nono. Ah, mais c'était pour la bonne cause. T'inquiète, Nono, elle fera exploser des trucs pour la bonne cause quand on fera du multi ensemble sur GTA 6. Si elle veut pas l'acheter, c'est moi qui l'achèterai. Rien à foutre. Après, elle a dit qu'elle voulait la PS5 déjà, donc au moins... Observez la dispute entre la jeune femme inconnue et les informateurs. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une des filles jouables, elle. Well, will you look at that, ma'am? Évidemment, Nowhere left to run. j'en profite pour dire qu'on est en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ainsi que n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ainsi que le serveur YouTube, grâce au lien dans la description de la vidéo. Parce qu'on enregistre tous les épisodes en live. Et on fera aussi le farm des personnages sur le Discord. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, donc c'est pas très cher. Don't worry, we're not bad guys. On va leur foutre une You grosse give star dans us la some gueule, tu vois. aura, we give you a little info. Everybody's a winner. Chaîné. C'est chaîné, elle. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something Elle est different jolie. about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you. I don't need your information. Elle est jolie en tout cas avec ses yeux. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money. Ils sont trop cons pour avoir remarqué qu'elle a pas un œil divin. Et le garde, il fout quoi à côté? I won't. No more excuses. I know you have money. I saw you.
Alors moi j'ai 2,3 millions, mais t'inquiète. Yeah, I saw you. Strolling into Lioli Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. C'est la tante de Shongyun. D'accord. How could you afford to be so Après Shongyun, je vois pas qui wasteful if c'est. you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... Boss, I'm telling you, something's not right. C'est lui qui t'a envoyé des plats hier. Ah oui, d'accord. C'est marrant, il nous envoie des plats alors que je connais même pas. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. On dirait que ces gens sont en train de la forcer à acheter. Oh, you again. You again. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Ah, des tarlousses de première classe, ils commencent à te faire chier et tout, et dès qu'ils regardent, ah, non, pitié, on n'a rien fait. Les bandits qui encerclaient la jeune femme aux cheveux blancs ont été emmenés par les milites. Vous allez bien? Shenhe, Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? Vous savez pas ce que c'est? No, apparently not. Really? So how exactly have you... J'entends un bruit. That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. Putain, d'accord. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Ce sont toutes des plantes médicinales. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Bubu Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big... Elle a l'air un peu décalée par rapport à la civilisation chaînée. Enfin, Shenhe, sans la reprononciation. After all, you can't work on an empty stomach. Donc on doit littéralement inviter une femme à bouffer, d'accord. Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an adeptus, that would explain everything. On va voir s'il n'y a pas un coffre qui She serait figured caché her derrière. Gentai, though. Non, il n'y a pas de coffre. Paimon's super curious. Mais ça, faudra qu'on se mette en multi les gens pour qu'on explore un peu. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'endroits de Liyue que j'ai pas exploré. Genre là-bas, j'y suis allé un peu, au niveau du port. Il y a plein de coffres que j'avais loupés, des coffres précieux et tout. Que j'ai récupéré évidemment, mais voilà. Donc faudrait faire une petite... Faudrait profiter un peu de... Parce qu'autant on a bien visité mon stat, mais le reste non. I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them. Si les étonnés de tous, Chenet mange toutes les plantes médicinales. My hunger has now abated. Thank you. Quel goût ont ces plantes? Rather awful. What the fuck?
though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. Elle est spéciale, la madame. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual Ouais, development. c'est une moine Shaolin en fait. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Oui, il serait plus logique avec le lore de Genshin que ce soit une adepte plutôt qu'une moine Shaolin en fait. Enough about me. What are your plans for me? Mais t'en as énormément des adeptes en fait dans ce jeu-là, la vache. Oh, right. Paimon was correct. We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition. And now we're probably super behind because we've been held up for so long. C'est vrai qu'en vrai, ça fait 2 semaines qu'on est en train de faire autre chose en fait. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep. You get to ask Ningguang any question you want if you win. Were you interested in the contest too, Shenhe? Vraiment tout ce qu'on veut. Viens dans ma box. I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow. You really don't have to. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Votre aide est la bienvenue. Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Ah bah les assassiner. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Aether be like, oh my fucking god. Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baiju? What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of Plustrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Ok. Bon, je pense que c'est des quêtes, donc ça va pas mal parler, mais bon, c'est pas très grave. Ça reste des quêtes principales, donc en vrai, voilà.
Rendez-vous à la guilde des marchands de Fenion pour voir Xingqiu. D'ailleurs, c'est quoi la récompense de cette quête-là? On n'a pas de primogème, par contre, on a pas mal d'argent. Ouais, on n'aura pas de primogème pour ces quêtes-là, malheureusement. Quoique, sentier périoct 2, prologue. Non, c'est non, la récompense, on les a dans le livre. Par contre, au niveau des primogèmes, du coup, on peut en acheter combien maintenant? Toujours 11. 16 primogèmes, c'est pas trop dégueulasse. Donc là, ça veut dire que là, 16 primogèmes. Donc là, je suis 15 de petits J. Donc ça veut dire que j'ai une primogème. Là, on a une primogème, soit pour recommencer Raiden si on l'a pas eu. Soit pour pull sur la deuxième bannière qui est celle de Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. il s'appelle comment le perso qui veut, Sinokari j'ai oublié son nom. C'est pas Kazuha, c'est putain, j'ai oublié son nom. Kinich, voilà, Kinich. Jeune maître, vous êtes enfin revenu. Oui, je suis revenu. Oh, why do I detect an urgency in your voice? C'est bien, fini sa quête, on le revoit juste après, ça tombe bien. Ah, je suis sûr qu'il fallait finir sa quête d'ailleurs pour qu'on puisse avancer. The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. En vrai, tous en boîte. Tous en boîte, donc c'est trop bien. On a fait une quête juste avant et ça s'emboîte par rapport au fait qu'on puisse faire ça. Donc j'aime bien, franchement, là. Le cheminement qu'on a, il est cool. Je sais pas rien, mais j'adore lui, il est marrant dans son gameplay. Bah, en vrai, ce serait excellent parce que ça veut dire que du coup, j'aurai les 3 gameplays de Natlan. J'aurai. Comment elle s'appelle? J'aurai Molani avec son sœur. Comment elle s'appelle? Kachina avec son aérouage. Et Kinich avec son balancement de liane. Donc franchement, ce serait excellent. Même mieux que Kazuha, en fait, j'ai envie de dire. Mais bon, après, ma priorité, ça reste Raiden Shogun. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. De toute façon, même si je rate mon 50-50, With you on the job, I can breathe a sigh of relief. si je rate mon 50-50, je pourrais avoir Raiden, mais ça me ferait chier de redépenser 90 gemmes là-dedans, quoi. Hey, Xingqiu! Glad you're here. Et en disant que ça va être du cul, parce que là, il me reste une semaine de vacances, quoi. Enfin, je reprends le 16, donc va falloir farmer vite. Hein. We wanna ask you for Après, bon, vu qu'on va arriver à Inazuma aujourd'hui, normalement, ça devrait aller. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. De toute façon, je pense que ce qu'on fera, on arrivera à Inazuma, on verra où on arrive, et vu que c'est île par île, on explorera île par île. Par contre, si on arrive par exemple sur l'île principale, donc il y a la quête principale, évidemment, on ira, on explorera l'île et on ira à la quête principale. I wasn't counting on finding you here today. What's Un peu going comme on? quand on a fait Aliway, quoi. How, pray tell, may I be On of a service? exploré en chemin, enfin, on explorera en chemin, quoi. Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean Lui aussi participe. The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. 500 millions! I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. Combien? 500 million? Je ne pourrais jamais payer cette somme. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite. Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? C'est encore un adepte? Who? C'est la première fois que j'entends ce nom. Oh, Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. Chasse trésor. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned,
and its location was lost to time. Pour l'anecdote de demain, tu préfères Shenhe ou Xingqiu? Shenhe, si tu veux. Enfin, Shenhe, ouais, sa prononciation est bizarre. Luckily, I came into possession of a stack of folk Du coup, on va history partir à la books chasse just au trésor, recently. hein. C'est intéressant ça. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Seagazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Par contre, j'ai une question qui a rien à voir, mais Panda et Zeno, avant que vous ayez l'abonnement par le biais de Sinokari, qu'on remercie énormément, est-ce que vous aviez les pubs ou pas? Parce qu'en fait, j'ai vu, il y a une option, c'est un peu bâtard, mais... Ah, vous les avez pas? C'est bizarre ça. Parce que j'ai vu, t'as une option qui permet d'activer les pubs même quand t'es abonné. Mais c'est bizarre qu'en fait, c'est... Ah bah si... Ouais, c'est... C'est bizarre quand même. Faudra que je vois parce qu'à mon avis, c'est sûr que si vous avez pas les pubs, tu m'étonnes que ça... Ouais, c'est bizarre. C'est chelou. Faudra que je vois de mon côté. Open-minded? I have not heard of Seagazer being described in this way before. May I ask where you read that? Faudra que je vois dans les paramètres, quitte à les réactiver. Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Non, non, c'est pas lié à toi, Sinokari, c'est le fait que même avant que tu leur offres l'abonnement, ils avaient pas de pub. C'est ça qui est bizarre. Et normalement, le truc, c'est que les pubs sont... Parce que moi, là, je viens d'avoir le délai d'une pub. Là, il y a une pub qui, normalement, aurait dû passer. Sauf que, bizarrement, a priori, elle a pas l'air de fonctionner. Donc, faudrait que j'essaie de voir, juste en testant, de voir si en désactivant le retrait des pubs pour les abonnés, voir si ça fonctionne. Parce que si les pubs, en fait, sont appliquées sur ma chaîne, ne les désactivent pas, bah, tu m'étonnes que ça me rapporte rien. Parce que le but, c'est pour que la pub, elle fonctionne, faut que les gens passent dessus, tu vois. Donc, c'est un peu con, tu vois. Dans les faits, c'est pas très grave, mais... Bon, je vais pas mentir, si je peux avoir 1 ou 2 € par stream grâce à ça, bah, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, quoi. Faudra que je vois. Mais c'est vrai que c'est un peu chelou, quoi. C'est vraiment censé fonctionner, hein, et... Pour ça, je me dis, des personnes sans plan, bah, tu m'étonnes. Ah, et du coup, on peut faire l'intérieur de vos rêves. Bon, on va continuer cette quête-là, à la limite. On peut continuer avec l'intérieur de vos rêves. On est 6, ouais, on est 6, yeah. Faudra que je vois ça, parce que ça me paraît quand même bizarre, cette histoire. On repart, à la limite, on fera ça vite fait, en mangeant, enfin, au moment de manger. De toute façon, quand sera l'heure d'aller manger, je me mettrai en vogue, donc... Je pense qu'on relivera ce soir. Je pense. Parce qu'en vrai, j'ai envie d'avancer. Et si on arrive à Inazuma, bah forcément, voilà. Ah, ça, c'est pour la terre de vos rêves. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. Mec, on t'a vu il y a 2 minutes. And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No. I'm here this time to ask if you're familiar Yenfei que with j'adore Smaragdus aussi d'ailleurs. Jadeite. Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. Tiens, un asiatique. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains, and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality, and their illness will only ever get worse.
Anyway, I'm sure you didn't come all Je this way pense just avoir la to dalle en vrai. chit-chat. Knowing you, Yanfei, and Asthmatique, ah merde. of your question, C'est correcteur. Putain. I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smaragdus Bon, en jade. soi, Beizo il est asiatique aussi. Hein. That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. En soi, ils sont tous asiatiques à Liyue et Inazuma de toute façon. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it not long ago. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yanfei, if your pressing business might be related to this Snezhnayan merchant? Ah, you needn't concern yourself about that, Dr. Baizhu. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. That Baizhu Okay. guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Et Dr. du Baizhu's coup, faut always pas la been like crosse that. là, qui se trouve Well, par we ici. have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossell. Hop. La limite pour le test des annonces publicitaires, on essaiera ça après la coupure entre les deux épisodes. On verra. Vous me direz si ça fonctionne et si c'est handicapant ou pas. Le truc normalement c'est si ça fonctionne en fait vous devriez avoir la vidéo qui est mise en petite dans un coin et vous aurez la pub. Le truc c'est que ça coupera mon son pendant 2 minutes quoi. Enfin pendant le temps de la pub. Ça c'est un peu chiant mais bon. Miss Yanfei, have you finished your investigation? Oh les diamants qu'il y I a. trust you will now be in a position to assess the compensation due. Putain c'est vrai qu'on avait pas fini cette quête là. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Je crois qu'on a commencé 30 000 quêtes, on avait mis fin à aucune. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus jadeite that was inlaid within the Smaragdus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. According— Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. Montrez les preuves du mystère des jades. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and Smaragdus nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence. Something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. Montrez les preuves de la bijouterie mixing. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second.
You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Oh, ça ferait une belle emote là, le gros plan sur sa tête. Hein. Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. Montrez les preuves du cottage boubou. What's this? Tant. Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item... I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Huh? No, The hairpins aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Zerchow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. On a l'impression qu'elle lui fout. Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. La vraie puissance du conseil juridique. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was Smaragdus nephrite. But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus jadeite, in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I was in a constant state of agitation, too. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Zhiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. Vous aviez donc l'intention d'arnaquer Xiqiao? Exactly. If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, nice. You must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. 10 times? Alors c'est bizarre le fait qu'il s'agenouille devant elle comme ça. Crossell looks like he could faint any second. As for me, according to my Putain, contract, c'était l'esprit à le Mr. placer. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake,
I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Ms. Jichao, you... However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But all right then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, that's not quite how the rules say this should go. But whatever. It'll do. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, have you and Mr. Crossell come to an understanding? Well, yes, I believe we have. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Let me think for a moment. Well, that's that. And we've got the Smaragdus jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Pas des moyens plutôt de détourner. Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. Je n'avais jamais rencontré un adepte comme ça. An Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Paimon can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Difficile d'envisager une explication logique ici. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. Voilà, moment que vous attendiez tous, chat, on va aller voir Madame Ping. Retenez voir Madame Ping. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas ici, c'est là. On a une nouvelle quête qui s'est débloquée d'ailleurs. On approche pour ce monde. On ira voir ça après. Non, pas ça. Tac. On a une nouvelle quête qui s'est débloquée, donc on ira voir ça après. La ville est quand même assez grande, hein. Inazuma c'est tout là-bas, la vache. Attends, on voit même l'île de tout au fond d'Inazuma là-bas. Ah, you've returned. How did it go? Were you able to find the Smaragdus jadeite? Oui, c'est grâce à Yunfei. Good, good. Then we have all the materials we need. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. I'm off then. Bye! Oh yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. Come now, child. Are you leaving or are you not?
If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot, hmm? I'm leaving! I'm leaving! That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. Une adepte vraiment unique. Ah, indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Ah, Liyue is not the same place I once knew. Grand-mère. All right then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Oh, Paimon's so excited! How is it made? Et combien de temps va-t-il vous falloir? It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. Madame Pink commence à construire son cadeau. There we go. This Serenity pot is all yours now. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Le monde va être aspiré à la Sérénithéière. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Merci, grand-mère. Wait a minute, Granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. Sérénithéière débloquée. Cette théière mystique nommée Sérénithéière abrite. J'ai pas le temps de lire. Rendez-vous pour y continuer la quête. Bon, on va aller voir là-dedans, puisque de toute façon. Alors, on va la roue de l'inventaire. Donc, des gadgets. La Sérénithéière. Là, c'est la Sérénithéière. Entrez à la Sérénithéière. Je vais choisir une configuration de royaume. Pique émeraude. Mais genre, on peut changer la configuration de royaume comme on veut, ou on doit recommencer de zéro à chaque fois? Wow! This teapot seems even bigger inside than Madame Ping's. There's even a great big house in the middle too. Ah, le mec, on l'avait vu. Huh. But there's just a whole load of nothing around it. Paimon va donc casser des pierres pour construire une maison. Paimon can't do that. Well, you're the one with the sword anyway. You do it. Still. C'est joli en tout cas. Why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? Explorer les environs. Well, it seems that we have a visitor. Oh. Ah, it's Tubby. From a distance, Paimon thought it was just a huge finch. So you're the little helper Madame Ping mentioned? Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She told me Non, tu peux changer comme much tu veux. about Ça, c'est bien you. ça, qu'on puisse changer quand on veut. You know, back when we met in the Mondstadt Tavern, I had a feeling that we would meet again. Attends, après, pendant. It seems I was right, but Oh, it's attends. still a nice surprise to meet you here. Est-ce que ça coupe pas la quête? Non, c'est bon, ça coupe pas la quête. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. Your journey may be far from over, but at least this way you will not want for a comfortable place to sleep each night. Au fait, qu'est-ce qu'un esprit de la théière? Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a Quelle est la butler, panda? if you will. Now, allow me to explain this realm to you. Have you any blueprints on you? Specifically,
blueprints with beautiful rooms, chairs, and the like. As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on. Open the disk and make the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within this teapot. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside, couldn't we? I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the Ouais, past. c'est intéressant, je pense qu'on va faire un épisode pour essayer de He faire ça. said that even though subspace creation is a product of adeptal power, even that has its limits. This world is not a true one, after all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of escaping it entirely. A golden-eyed adeptus? Paimon wonders who could that be? I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. J'ai quand même un sentiment étrange. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. If there's anything you would like to ask, just look for me. Ok, bah écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Alors on va juste dire ce qu'il nous raconte. Quand vous aurez utilisé et invoqué votre Sérénithéière, interagissez avec elle pour entrer dans la Teyvat. Lorsque vous êtes dans la Teyvat, vous pouvez également utiliser et invoquer la Sérénithéière, interagissez avec elle pour pouvoir quitter la Teyvat. Vous pouvez également ouvrir l'interface de la carte et vous téléporter directement en point de téléportation pour quitter la Sérénithéière. Ok. En intérieur, parlez à l'esprit de la Teyvat pour apprendre à gérer votre Teyvat. Vous pouvez fabriquer toutes sortes d'objets depuis l'interface de fabrication. Vous pouvez collecter les matériaux nécessaires à la fabrication des objets partout dans le monde. Lorsque vous aurez obtenu une décoration, utilisez la fonction de placement pour la positionner. Décorez votre Sérénithéière et les décorations pour augmenter son niveau d'énergie mystique. Plus ce niveau d'énergie est élevé, plus vous accumulerez rapidement des pièces de royaume. Les pièces de royaume peuvent être échangées contre toutes sortes d'objets au bazar du royaume. De temps en temps, un esprit itinérant visitera votre demeure, il y a une chance qu'il apporte des trésors rares avec lui. Si vous obtenez des plans de cette décoration, vous pouvez placer les décorations par lot. Si vous pouvez toujours faire des ajustements sur le placement de décorations individuelles une fois que vous les avez placées par lot. Ok. Bon, on verra ça dans le prochain épisode en tout cas. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve dès demain du coup pour apprendre à gérer cette petite théière. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch et sur YouTube, sur Twitch et sur Discord avec les liens que vous avez en description de vidéo. Sur ce, c'était Moclé, je vous remercie d'avoir suivi et à demain. Salut, salut.